Watu wangu, enyewe kumekauka, lakini ni vizuri watu tusapotiane. Ukiwa na kazi ya repair, kuundiwa kiti mpya, contact nitaiweka hapo juu kwa screen so everyone can see. Then unaweza nipea job, ama isitoshe unaweza kuwa maybe hauna job, hauna hiyo repair, hauna kujengewa kiti mpya, unaweza subscribe, ushare, at least hiyo subscribe yako itanisaidia sana. Support ni muhimu. Hii maisha bila support hatuwezi enda mahali. Mimi niko hapa around Lainebo, ama ukiingilia super highway exit ya kuingia exit ya kutoka Ruiru, niko tu hapo around. So ukinipigia simu within 5 minutes tutakuwa connect. Welcome guys, welcome all. Hizi ndo vitu huwa na deal nazo. Chairs. Kuna za mkulima mdogo. So ukicheki hapa hizi vitu hata zijapita 20,000, kuna za 10,000, 12,000, 3 kuna hapa hiyo set hiyo nakuzia 35k zikiwa zote mbili 3 2 hapa kuna L shape. Hii L shape tunauza na 32 mwisho. This one 32,000 mwisho. Kuna hako ka 2 tunauza na 15,000. Na hii 3 yake, hii 3 yake tunauza na 20 mwisho. Hii ingine yenye iko hapo ya box, hii tunauza na 14,000, lakini tunaweza negotiate kiasi. Kuna hii 2 hii ni ya 12,000, na kuna 3 iko hapa. Kuna hii 3 hii tunauza na 17,000, but usiogope bei, tunaweza ongea tusikizane. Aka furniture ni kadogo but kananipee unga. Wadau, kama hata uko na kazi ya repair, ene kazi hata kutengenezewa viti za saloon, kutengenezewa viti za kinyozi, repair zote mimi nakufanyia, na nitakufanyia na bei poa sana. Welcome to Franco Furniture ama FF Furniture. If you are new, remember to subscribe, and if the older, remember to like, to share and comment. Thank you.